조상들 고쳐가는 일정이 뭐냐면 그것도 남자로 태어나고 여자가 둘이 아담해와 아담해와 둘이 태어나가지고 사랑해가지고 출발해가지고 아담 딸을 중심 삼은 가정에 아무리 획적으로 수많은 가정이 되더라도 그 수많은 가정들은 그 조상들이 가진 그 포커스 기점을 전부 다 상속받고 그게 가정이다. Our ancestors too, no matter how many generations up they lived, just like we are trying to live now, they lived as a man, as a woman, they loved each other, they made a family, they expanded horizontally, the many great daughters and great sons, and embraced the world, and they continue doing that, and they want to even go beyond that. No difference from what we are doing now. 아담과 해와가 살던 그 가정 기준이야. 아담과 해와를 중심 삼고 몇 천대 떨어진 후손의 가정 기준이야. 그 전통적 사랑을 중심 삼은 내용은 마찬가지다. So we can safely say that from Adam and Eve, with thousands of generations, thousands of years ago, and all these our forefather, grandfather, grandmothers, and even now, their focal point of trying to make this pattern is the same. 거기에 혁명이 벌어지고 변천이 벌어지면 포커스가 달라진다 그래요. And like something in the history, there's no revolution, there's no improvements. It does not need to be improved. It is perfect already. It is not bad, therefore it does not need to be revolutionized. 이 포커스는 영원해야 되는 것이다. So that is the one eternal focus which any generation, all mankind, perhaps a million billion years to come, is still one. And that's a focus of the universe. 그런 관으로서 보는 그 포커스가 우리 가정을 할 때는 그 역사적 가정을 대표하고 어떤 이 시대적 전체를 대표한 중심 가정이라는 것을 미래를 대표한 출발 가정이라는 결론이 나온 거예요. That's the full purpose of our making family. Therefore, when we talk about my family, then our family represents all the families, our forefathers in the history. Represent the fruit of our history. So our family is the fruit of all the history. Is that true? That's what we are. More than ages spent. So this is the more than 현대 시대적 중심이다. 역사적 열매는 시대적 이 모든 세계의 가정들의 중심이다. So we are the center of a modern age. 장래, starting our family, starting the future. And that family is the beginning, start of the future families. 역사가 아무리 그것이 후각할 수도 있고, 아무리 시대가 돌 때도 그것이 후각할 수도 있고, 앞으로 역사의 새로운 출발에도 이것이 후각할 수가 있고. No matter how the history may direct it to, spiritually, materially, whatever, still this is a focal point. Eternally this will remain as a focal point. We must realize. 그 시대, 그 돈, 그 나라, 그 세계의 그 시대의 중심. So 미래의 출발점이다. So my family, our family, because of that lineage, because of that tradition, remain as the focal point of contemporary times, today's times, modern times, and beginning of the future times. 나무를 보고 이런 출발가 있단 말이야. 출발하는 브랜치는 전부 다 이와 같은 브랜치가 전부 다 작아져나 가지만은 이것이 이 포컬 포인트를 맞춰. So if this is a tree and a new branch starts, and the new branch will pick up even longer the top branch or sub branch, this division point, that focal point is the same everywhere. And if there is a new leaf started coming out, this beginning point of a new leaf is the same. Like our family is the beginning point of the future. 이것은 요거를 물론 대표하지, 이것도 대표하고, 요것도 대표하고, 요것도 대표하고, 우리도 대표하는 거야. So you see, new leaves just start coming out, but they are not by themselves. They represent
right here, which is their earlier dividing point, and they represent here, and they represent here when the big branch branched off from a trunk, and they also represent from the root. They are the result of representing everything, 여기는 carrying on every tradition. 여기는 전부 다 루트가 있고 트랑크가 있고 할아버지가 하지 아버지가 하지 천재가 하지 사서가 있다. So in the leaf is not just a leaf, and you cannot say it's not trunk. It is a trunk too, because it represents not only the leaf itself, but the smaller branch, or the more original branch, even the root of the branch, even the root of the whole trunk, and the root of the tree. This leaf represents all tree. 식물에서 세포 번식이라 있어요. 세포 하나 딱 되면 말이야. 여기 전부 다 뿌레기 들어가도록 다 돼요. What do you call that? We have that term, don't we? The cell multiplication. In other words, you take one cell out of anywhere, including here, and you can clone the entire tree. What do you call that? That's a cell division? Cloning, yes, exactly. 세포 하나 빼다 그러면 사람이 생겨나나? That means theoretically, if someone takes a cell out of your body, no matter where, then it is good enough to give rise to another self of you, another person such as yourself. That's cloning, isn't it? Yes. 뭐 그렇게 실험해 그 만드는 사람은 그렇게 한 사람 모습을 뭐 그런 소질은 다 갖고 있는 거예요. 예? Yes, indeed. Theoretically, yes. So that's how the God's creations are. 무엇에 연결된 얘기지? 포커스 포인트를 그러니까. Then how are they connected? What connects them? These focal points. 그래서 이것이 포커스 포인트 무엇이냐? 사랑을 중삼고 이런 버려. And centering on love, these are taking place. These takes place. 그렇잖아요. 여기서 잎사에 꽃이 어디서 피나 가지 사이에서 피나 잎 사이에 피나. Where does a flower bloom or the blossoms bloom? Between branches or from the leaf? 응? Right before leaf, doesn't it? 리브 사이와 브랜치 사이. 리브 사이에 가까운 거예요. Between the leaf and the leaves and the branch. That's what it is. 꽃이라는 단뜻이 피기 시작해가지고 피지 가지가 많이 들어간다고. So blossoms always blossom after leaves start coming out, and never from the branch boom. It never happens. 그 꽃은 뭐냐? 이 모든 남매처럼 모든 나무의 모든 서성이 꽃을 통해서 전부 다 나타나고 한다. 예? What is the blossom? What is the flower? The flower, the blossom is the part of the entire tree where they want to symbolify, they want to represent the entire tree. That's flower. That's the blossom. 꽃은 아름다움이 있고 향기가 있지. And the blossom is beautiful. Blossom has the fragrance, doesn't it? Fragrance. 그게 뭐야? What is it? 사랑과 맞고 마찬가지야. That's the smell of love, fragrance. 그렇지? Isn't it? 이래가지고. Do you agree? 전부 다 여자들도 참으로 아름다고 남자들도 잘나 보이려고 하는 전부 다 향기와 맞춰 아름다고 맞춰. And when women and men are in love, they smell fragrant too. Isn't that true? And they want to be more beautiful. 사고가 뭐냐 말이야. 자기가 아름답다면 자기 혼자 아름다움이 시작했다는 역사를 대표했던 걸 모르겠거든. 나무 인류 전체를 대표해서 아름다운 걸 생각해서. Today, out of ignorance, we like to be beautiful, but then we think beautiful starts from herself and ends herself. Certainly not. 그걸 팔아먹고 그걸 이용해먹고. And they want to deal with this. They want to somehow use this for selfish way. These things has no place in God's world. 자, 그 아름답다는 건 뭐냐? 열매가 잘 사과로 말하면 말이야. 열매가 잘 돼. That's an apple. 잘 돼. That's beautiful apple.
carrying on all traditions and focal points of our ancestry